Sí creo, yo sé que no es tan sueño americano como se dice, pero tienes que ir a luchar así como luchas aquí, tienes que luchar allá. Quiero hacer es ir a Estados Unidos y levantar, trabajar, obvio, ¿no? Y levantar aquí unos cuartos para mis hijos, porque aquí donde rento yo está muy pequeño y luego pues la renta la regalas casi, pues entonces a mí me gustaría levantar algo para mis hijos que sea de ellos. 49-year-old Maria Torres was born in the state of Chihuahua, Mexico. At the age of 4, her family moved to Agua Prieta, a Mexican border city that neighbors Douglas, Arizona. Growing up, Maria said that her view every day was the huge wall that divided the two countries. Maria said that even at a young age, the international boundary line was a reminder that she lived on the wrong side of the rustic border fence. Estados Unidos hay mucho trabajo, yo sé que sí hay mucho trabajo en la cosecha, en lo que tú quieras, restaurante, lo que tú quieras. Y si es una mujer sana, una mujer que no tiene vicios, no tiene nada de eso, pues yo digo que sí haces algo. Yo digo que sí logras algo, tu sueño que tienes. Maria is a single mother of 3 children working a 9-to-5 job, barely scraping by earning 200 pesos an hour packing candy bags at a candy shop. That's $9 and 46 cents an hour for every 2 weeks. Maria said the economic hardships living in her country are simply not enough for food, let alone putting her kids through a good education. Mi hijo me ha salido muy buen estudiante, no me ha reprobado ni una materia. Mi hija también, mi hijo está becado, entonces pues que ellos hagan su carrera, que no anden batallando como yo, pues. In June of this year, with only the clothes that she had on her back, with 1 gallon of water in her hand and little to no food, Maria left her children behind with her sister and decided to cross the southern border in Sasabe, Arizona, to begin her trek through the Sonoran Desert in hopes of reaching Phoenix. Duré como 5 días. 3 me perdí y caminamos 2 días. Sola en esa sierra, imagínate, sola, pues no, al principio no me dio miedo, ¿verdad? Porque yo confío mucho en Dios, pero ya el tercer día que me sentía muy débil, sin comer y muy poquita agua, tomaba muy poquita agua para que no se me acabara. Lo bueno de todo eso es que llovió, todos estos días llovió mucho y había agua, porque si no, sí me quedo ahí. A que amanecía yo, desde que amanecía el sol, a buscar la salida y a buscar la salida, no descansé ni un momento esos 3 días, desde que se anochecía, desde amanecía hasta que se anochecía y me acostaba yo a lo más alto de los cerros por los animales, pues me acostaba yo cuando me quedé solita esas 2 noches, me acosté yo en lo más alto de los cerros y pues todos esos días que yo estuve llovió mucho llovió, los relámpagos, ya te imaginarás, ahí solita yo como tronaban. Hours of walking under the scorching sun, Maria said some in her group became ill, too weak to continue the trek. Others, deciding it's better to return back to Mexico than to die a slow death out in these terrains. Mis hijos los quería volver a ver con toda el alma y pues ser valiente, porque pues si te acobardas ahí te quedas. Sasabe, Arizona is a town for like 500 people. Like 50 families or so. Sonora is another very rural
town, and the population of locals is like 1,500, but it goes higher with migrants, around the town, because it's a spot where people cross. So a lot of people is waiting in there until the smugglers, send them to the terrible area in the desert. Dora Rodriguez, a humanitarian aid worker in southern Arizona, founded this resource center in Sasabe called Casa Esperanza, which translates to Home of Hope, after she realized during one of her visits to the border community hundreds of migrants being dropped off by Border Patrol under Title 42. Border Patrol was deporting 150 people or more a day in that remote area. When I say remote, it means there is nothing of services, there's no transportation, there is no hospital, there is no shelter, there's nothing. And like I said, every time, it's only the organized crime that is waiting for these people who, again, get convinced and go back. So it was a crisis because that town doesn't have what it takes to handle 700 migrants or more a week. Aware of the dangers the journey to the U.S. has, like hundreds of asylum seekers in Maria's shoes, she said she'll try again next year. She said that's how dire the economic hardships are in Mexico, that she's willing to risk her life in search for the so-called American dream. Yo iba a lo que hubiera, ya sea en la pista o en los restaurantes o dishwasher o housekeeping, lo que sea, o sea, lo que sea, me hubiera gustado trabajar.